So welcome back, ladies and gentlemen, in this hall and watching online. This morning, together, we went through two first recent stations. So now in this afternoon, we are going to finish the rest of today with 4 topics. And during the program, if you have any questions, please note them and we will discuss them in the discussion at the end of the program. For those who are watching online, you can type question into the chat box on the chat on the Zoom. And in this morning, we have left the topic from Miss Mary. So in this afternoon, we will move to the third topic. Pediatric mental health research, evidence-based research. How to apply nursing process into practice from Ms. Mary Ann Mayer. So before starting topic 3, I would like to introduce about our speaker. Ms. Mary Ann Mayer has over 20 years of experience as a nurse in pediatric care. And I just know that she just got her master's degree in this space. So congratulations, Ms. Mary. So this is your stay. Good afternoon. I'm so excited to be here. I want to thank Dr. Viho for inviting me here to Vietnam. This is my first time, and I am just overwhelmed by the love that you guys have for nursing, as well as for TW University. So thank you. And I also want to thank you guys for your hospitality. Your smiles, your energy is just very moving, and we humbly appreciate it. Xin chào các bạn. Tôi rất là vinh dự vì ngày hôm nay là được có mặt ở đây, và tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo sư Tường Vi Hồ vì đã mời tôi đến tham dự chương trình này. Đây cũng lần đầu tiên tôi có cơ hội được đến Việt Nam, và tôi cũng rất cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một chương trình hết sức là tuyệt vời. Cảm nhận được cái nụ cười, cái nhiệt huyết, năng lượng từ tất cả các bạn tham dự ở đây. So this afternoon, I'm going to discuss the project that I worked on, part of my graduate program, and it's called Medically Cleared, Now What? Tôi sẽ trình bày về cái vấn đề mà tôi đã nghiên cứu về cái chuyện này, đó là những cái. So during the pandemic, I work as a pediatric nurse in a hospital in Dallas, Texas. And what we noticed was that we had an increase in adolescents from the ages of 12 to 17 years old, becoming more depressed, anxiety, self-harm, and suicidal ideation. Tôi là một điều dưỡng nhi khoa ở tại bệnh viện của Texas. Thì tôi cũng làm việc, cái đối tượng chính để chăm sóc là các cái bệnh nhi ở tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Tôi đã chứng kiến các em gặp những cái vấn đề về tâm lý, trầm cảm, thậm chí có ý định tự sát rất là nhiều trường hợp. Not only was this happening in Dallas, Texas, but this was happening globally. So in 2020, the ED saw mental health crisis rise by 31% compared to 2019. In addition, 50.6% higher was noticed in girls as opposed to boys. Excuse me. Mary, Yes. exactly that's why you. No. Okay. Let's see. Okay. I think that. Okay. And so, according to the CDC, in 2022, suicide is the 3rd leading cause of death amongst youth of ages 10 to 14 years old. Dạ. Tôi làm việc trong theo cái thống kê là từ năm 2022 theo CDC 2020 á, thì cái tỷ lệ mà tự sát đó là nó giảm, giảm tăng 21% từ năm 2021 so với năm 2019, và cái đối tượng mà
cái nguyên nhân gây tử vong gọi là đứng thứ hai cho các cái nhóm tuổi từ 10 đến 14 tuổi và 25 đến 34 tuổi. And to put this into perspective, 45,979 suicides equates to one death every 11 minutes. Và theo cái thống kê của Hoa Kỳ thì cái số ca tự tử nó cao gấp đôi cái số cái trường hợp giết người vào năm 2000, tức là hơn 45, gần 46.000 trường hợp. And I dug a little more further into some statistics in Vietnam, and studies show that 33% of adolescents here during the pandemic also were at risk for depression. Cái thống kê trường hợp tự tử 2020 thì gần 46.000, tương đương với lại một ca tử vong trong 11 phút. Nhưng mà tôi có tìm thử cái số liệu Việt Nam thì cái số ca mà bị trầm cảm cũng nó khoảng 30% cái đối tượng thanh thiếu niên ở Việt Nam. So in my unit, we have pediatrics who attempt suicide. They have to be medically cleared first. So after they have recovered from a suicide attempt, then we submit their profiles to psychiatric facilities for placement. And so according to the CDC, this is called boarding. And boarding is a time period that patients are in our facility until they are placed in a psychiatric facility. Typically, that length of stay can be anywhere from 48 hours to 6 to 8 days. And so with that being said, I looked at what nurses were doing for the patients who were boarding in our facility. Many of our nurses are medical nurses and not psychiatric nurses. So I had a history of working in psychiatric nursing. I knew that there were things that a nurse should know in order to properly assess the patients. So I did a survey and I looked at how many years experience did our psychiatric nurses have? Well, no, I'm sorry. How many years experience did our medical nurses have? If they had any psychiatric work experience, and if they were capable of performing a mental health assessment, and also if they were able to assess for depression and anxiety levels. So this is actually the results that I received. Sorry. Okay. Oh, I'm sorry. Mình sẽ tóm cái, tức là cổ nói là ở các cái ở cái bệnh viện của cổ thì khi mà chăm sóc các bệnh nhi á, thì không phải là bệnh nhi nào vào chúng ta cũng sẽ xác định được cái vấn đề tâm thần ngay lập tức, mà thường là sẽ điều trị tại cái khoa nhi của cổ. Và cái người chăm sóc cũng là những cái điều dưỡng nhi mà họ không có cái chuyên môn về mặt tâm thần. Khi chăm sóc bệnh nhi, đôi khi bệnh nhi có thể nằm ở tại khoa của cổ 48 giờ, thậm chí có thể đến 6 đến 8 ngày. Và khi mà được sau đó thì cũng mới xác định cái vấn đề bệnh nhân dù có trầm cảm gì đó thì bệnh nhân mới được chuyển đến cái khoa tâm thần. Và cổ có làm một cái khảo sát nhỏ dành cho các cái điều dưỡng ở trong khoa của cổ, thì cái khảo sát này chỉ có khoảng 11 điều dưỡng tại khoa mà thôi. Thì tất cả điều dưỡng này đều là điều dưỡng chuyên chăm sóc về nhi khoa và không có cái kiến thức chuyên môn về tâm thần. Thì cô đặt ra 4 cái câu hỏi cho điều dưỡng. Cái câu hỏi thứ nhất là có bao giờ các bạn điều dưỡng này làm việc tức là chăm sóc tại một cái đơn vị chuyên khoa tâm thần hay không? Thứ hai là nếu có thì là bao nhiêu năm? Thứ ba là các bạn có tự tin về cái chuyện chăm sóc, đánh giá các vấn đề về tâm thần ở trẻ em hay không? Thứ tư là các bạn có gọi là thực hành được cái chuyện chăm sóc những cái bệnh nhi mà có vấn đề tâm thần hay không? Thì So here the survey shows that there is an inverse correlation between graphs 1 and 2 when we looked at the work experience and the years of experience in comparisons to graph 3 and 4, which was the mental health assessment ability, as well as assessing for depression and anxiety levels. Thì các bạn sẽ thấy trên cái biểu đồ này có cái đồ thị số 1, số 2, nó có cái tương quan nghịch với cái đồ thị số 3 và số 4. Thì so sánh trên đồ thị số 1, số 2 thì cái số năm kinh nghiệm ở rất ít điều dưỡng là đã từng làm việc ở những cái chuyên khoa tâm thần.
Và cái số năm kinh nghiệm mà làm ở chuyên khoa tâm thần này tương ứng với đó là nó cũng rất là thấp. Trong khi đó ở các cái biểu đồ số 3, số 4 thể hiện cái khả năng của điều dưỡng nhận định, đánh giá những bệnh nhân tâm thần, đánh giá vấn đề trầm cảm lo âu trên bệnh nhân thì các bạn lại rất tự tin là các bạn có thể đánh giá được với cái hơn 90% đồng ý hoặc là trung lập. So pediatric nurses are at the forefront to assess patients for suicidal ideation. The next goal is to reduce the risk of suicide. And the next one is, how often do you perform a mental health assessment after admission is what we wanted to achieve. Đây là các cái bước ta nhận định về mặt cái điều dưỡng chuyên sức khỏe tâm thần. Thì đầu tiên là các điều dưỡng nhi khoa sẽ đi đầu trong việc là đánh giá người bệnh có cái nguy cơ hoặc cái ý định tự tử hay không. Sau đó chúng ta sẽ bước tiếp theo là cố gắng làm giảm các cái nguy cơ của tự tử theo mục tiêu là người đúng cha. Và cuối cùng là bạn có thường xuyên thực hiện việc kiểm tra sức khỏe tâm thần, đánh giá sức khỏe tâm thần của người bệnh sau khi người bệnh nhập viện hay không. So here are some definitions of suicide and its attempt when a patient tries usually to overdose or to harm themselves. Suicide attempts. Typically, these are patients, we see a lot of them who are readmitted multiple times for attempts. And typically, as we know, that's just a cry for help. Suicidal ideation is when a patient is thinking about suicide and actually have a plan. Depression, we know that is hopelessness, sadness. You typically see patients being isolated. Anxiety, you'll see a lot of that, as well as patients are nervous, unable to focus, and visual and auditory hallucinations when they actually see things that are not there or hear things that are not there. Cho nên một số cái định nghĩa liên quan đến sức khỏe tâm thần. Đầu tiên là cái tự tử, chúng ta cũng biết là những cái hành động mà tự kết liễu bản thân. Thứ hai là những cái ý định có ý định tự tử, có hành động thử tự tử. Đây là những cái người bệnh mà đã có những cái hoặc hành động mà dẫn đến việc tự tử trực tiếp. Và thứ ba là những cái ý tưởng tự tử, tức là người bệnh có hình thành cái ý tưởng trong đầu, có cái nghĩ về cái chuyện muốn tự tử nhưng chưa bao giờ thực hiện cái chuyện đó. Tiếp theo là trầm cảm, có nghĩa là những cái người mà họ buồn, họ tự cô lập bản thân, không có giao tiếp với ai hết. Tiếp theo là cái lo âu là những người họ có cái vấn đề về rối loạn lo âu, họ lo lắng rất là nhiều, họ cũng có. Và cái cuối cùng là cái ảo thanh và ảo thị, nghĩa là họ nhìn thấy hoặc nghe thấy những cái điều không có thực. So I've looked up some tools that nurses could use to assess for anxiety, depression, suicide. And these are some of the tools. These are evidence-based questionnaires. One is called Ask Suicide Questions. The next one is Brief Suicide Safety Assessment. And the one that we currently use in the hospitals is Columbia Suicide Severity Rating Scale. Ở đây tôi giới thiệu các cái công cụ giúp mình đánh giá được cái sức khỏe tâm thần của người bệnh về cái vấn đề liên quan đến tự tử. Đây những cái công cụ mà đã được chứng minh bằng cái nghiên cứu thực hành, gọi là cái đã được chứng minh trên lâm sàng, bao gồm các cái bộ câu hỏi. Thì thứ nhất là cái bộ câu hỏi sàng lọc về hành vi tự tử, ASQ. Thứ hai là cái bộ đánh giá an toàn tự tử một cách tóm tắt, BSSA. Thứ ba là cái thang điểm đánh giá mức độ nghiêm trọng của tự tử ở Columbia. These scales are, actually these questionnaires are based on like a Likert scale, like a pain scale, what we use in the hospital when we assess for pain. When we ask a patient, are you in pain, and showing them a scale from 0 to 10, they're able to choose where the pain is. In these type of questionnaires, the patient can actually, like a question can be like, do you feel depressed? Do you feel sad? And it's a scale on 0 to 3, the patient will rate how they feel.
Cái bộ câu hỏi này cũng giống như các bạn sử dụng cái bộ câu hỏi cái đánh giá cái thang điểm đau người bệnh, các bạn cũng hỏi cái bệnh mức độ đau là thang điểm bao nhiêu từ 1 đến 10, xong người bệnh sẽ cho cái mức độ cái điểm. Thì cái bộ câu hỏi này cũng sẽ hỏi cái người bệnh về những cái trạng thái tinh thần, ví dụ như là bạn có cảm thấy trầm cảm không, có buồn hay không, vân vân, và từ đó sẽ ra được cái thang điểm để đánh giá cái mức độ vấn đề tâm thần của bệnh nhân. And these are just some links that have been provided in case you want to look further into them, as well as videos on how to perform the assessment by using these tools. Các bạn có thể sử dụng các cái link ở trên này để các bạn coi các cái tài liệu tham khảo cũng như các cái video hướng dẫn về cách mình thực hiện các cái bộ công cụ, sử dụng các bộ công cụ ở trên. So nurses, we are at the forefront to assess for suicide, and we can use the nursing process to apply, to use the nursing process when we're performing assessments. I'm sorry, guys, this PowerPoint is actually not on the right slide. Okay, so the first of the nursing process is to assess the patient. Vậy chúng ta có thể sử dụng đưa cái vấn đề mà đánh giá sức khỏe tâm thần này vào trong các quy trình thường quy của điều dưỡng để chúng ta có thể thực hiện thường xuyên cái vấn đề đánh giá sức khỏe tâm thần của người bệnh. So we have a patient who is feeling sad, hopeless, maybe the grades are not up to par in school, then we can begin an assessment on this patient. The next thing is a nursing diagnosis. We can formulate a nursing diagnosis by looking at the signs and symptoms. And if, for instance, if a patient is, let's say, suicidal, we know the patient is at risk for harm. And how's that, how do we, a risk for harm as evidenced by, let's say the patient had a plan to implement in terms of wanting to harm themselves. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng các cái thang điểm đánh giá bất kỳ khi nào chúng ta tiếp nhận bệnh nhân mà chúng ta thấy bệnh nhân có những biểu hiện như buồn hay là thất vọng vân vân, và từ đó đánh giá thì chúng ta sẽ ra được cái chẩn đoán điều dưỡng. Cái chẩn đoán điều dưỡng này có được sẽ dựa trên các cái dấu hiệu lâm sàng của người bệnh, dựa trên các cái hành vi của người bệnh, dựa trên các cái nguy cơ mà có thể tự làm hại bản thân của người bệnh để chúng ta xác định cái chẩn đoán điều dưỡng. Other nursing diagnosis is like altered self-concept, maybe the way they feel about themselves, anxiety and fear, low self-esteem. Okay. Okay. And the next part of the nursing process is to create a plan. So if a patient is suicidal, then we want to obviously involve the entire team. It's an interdisciplinary approach. We can gather a social worker, case management, doctors, psychiatrists, and creating a plan for this patient. Whether it's a safety plan, do we want to make sure that there's no firearms in the household, that the patient has access to no chemicals, no Tylenol, opioids, controlled substances in the household that the patient can use to harm themselves. So we want to make sure we assess the environment. Từ cái chuyện mà chúng ta có được cái chẩn đoán điều dưỡng, thì bước tiếp theo đó chúng ta lập cái kế hoạch chăm sóc người bệnh. Việc lập kế hoạch chăm sóc này nó cần cả một đội ngũ, nó bao gồm cả các bác sĩ, các cái nhà tâm lý học, các cái nhân viên xã hội, không chỉ là quá trình điều trị bệnh nhân trong lúc nằm bệnh viện, mà còn sau đó khi mà bệnh nhân được xuất viện về nhà, cái môi trường sống của bệnh nhân ở nhà cũng cần được chúng ta đánh giá, nhận định và có để mà xây dựng kế hoạch chăm sóc cho người bệnh ngay tại ở nhà. Also, sometimes the patients are on antipsychotic medications, so we also want to make sure that we understand the signs and symptoms of the side effects of the medication and what the medication does, because it's important that we teach the patients that they have to be consistent in taking their medications, and they should not stop taking the medications when they start to feel better.
chúng ta cần phải hiểu rõ các cái thuốc điều trị bệnh nhân nó có cái tác dụng phụ gì, cái mục đích điều trị các thuốc đó là cái gì, để từ đó chúng ta có thể hướng dẫn lại cho người bệnh và hỗ trợ người bệnh theo dõi các cái tác dụng phụ cũng như là cái hiệu quả của việc sử dụng thuốc này. Also, we also want to get the patient involved in therapy. Cognitive behavioral therapy has been proven to be successful in suicide prevention as well as depression and anxiety. Nếu chúng ta thành công thì có thể giúp phòng ngừa được cái vấn đề tự tử bệnh nhân cũng như giúp bệnh nhân vượt qua được các cái vấn đề về trầm cảm, rối loạn lo âu, vân vân. Also, understanding what the patient triggers are. There are certain triggers that can also cause the patient to get even more depressed and anxious. So being aware of what those are is important in the nursing process. Và trong cái chuyện phòng ngừa thì chúng ta cần phải tìm hiểu ra được cái nguyên nhân yếu tố nào mà thúc đẩy bệnh nhân đến những cái lo lắng, những trầm cảm đó, vì phải ngăn ngừa được những cái đó thì bệnh nhân mới không có bị lại các vấn đề đó. And then we want to go ahead and implement our plans. We want to go ahead and, start this, the process. And then we want to constantly reevaluate. How is this working? Is it effective? Khi mà chúng ta triển khai cái kế hoạch điều trị chăm sóc bệnh nhân thì chúng ta cũng phải có cái bước là đánh giá lại xem các cái kế hoạch chúng ta thực hiện nó đã có hiệu quả, có thực sự giúp cho người bệnh hay không. And so that concludes my discussion on psychiatric. Đó cũng là cái kết luận của cái phần trình bày của tôi về sức khỏe tâm thần của bệnh nhân ngày hôm nay. Any questions? Bạn có câu hỏi gì không? Okay, thank you, Miss Mary, for this informative presentation.